Всем привет! Доброе утро, добрый день. У нас уже день, да, в России, у коллег в Европе еще утро. Всех приветствую. Сегодня у нас новая рубрика «Эфир со звездой». Представлюсь, да, для тех, кто впервые с нами. Я Анна Рунов, бизнес-директор компании «Виллис». «Виллис» — это портал для профессионалов в сфере интерьерного текстиля. Это новостные обзоры о текстильном бизнесе как внутри российского рынка, так и за пределами. Это бизнес-консультации по заказам на фабриках, «Виллис-ассистент» служба. И это, конечно же, обучение. «Виллис» является партнером всех ключевых международных текстильных выставок. Мы много посещаем выставки, да, в течение года международные, встречаемся с интересными личностями, знакомы лично с многими дизайнерами. И вот сейчас во время карантина мы запустили новую рубрику «Эфир со звездой» для того, чтобы скрасить, да, ваше пребывание дома и посмотреть, узнать, как же наши звезды, как известные личности проводят карантин у себя, да, чем они занимаются, как развиваются. Я думаю, что это будет очень интересно. Сегодня у нас в эфире гости Sybille Ruge. Расскажу, как будет проходить эфир. Я сейчас жду, когда Сибиль подключится, зайдет в мой прямой эфир для того, чтобы я смогла добавить ее сюда. Всем привет. Вот, hello, Sybille. Yes, you are here. So I will try to join you. Я здорова, Сибиль. И как раз попробую ее добавить, для того, чтобы мы появились вместе в одном окошечке. Stage ready, go. Voila. Let's wait. Так. Oh, hello. Hello, Sybille. Do you hear me well? I can hear you very well, but can you hear me too? Because I don't have headsets. No, it's okay. So I also prepared airports, but I think that everything is all right. So I think that we will go like this. So can you move a little bit your camera to see your beautiful eyes? Yeah. Oh, I see my favorite Moschino brand. Yes. You are great. So, ребята, я сейчас, пока Сибилла настраивается, yes, let's move a bit camera. I will explain how we will do our interview because we have two audience in Russian and English. So I will make question to you in English and both in Russian, and after your reply I will translate also into Russian, so it will be streaming like this. Итак, рассказываю, ребят, сегодня как будет проходить эфир. Я буду задавать Сибилле вопросы и на русском, и на английском языке, и она будет отвечать, и я буду параллельно переводить. Да? Сейчас мы не можем интегрировать рядом переводчика, да? Но я надеюсь, все получится. Для тех, у кого есть вопросы, пожалуйста, пишите, я буду стараться отслеживать и отвечать на ваши вопросы. So, hello, Sybille. How are you? How is everything? How is quarantine? Как дела, как карантин, как ты проводишь время? Okay, business-wise it's very silent, but I try to paint for probably September or October if Milan or Costa is going to take place. In the evening I cook for my boyfriend. My sister sends me recipes. She's better at cooking, but I try. And every third day I go and shop and some food because you can't do any something more. It's silent here, nothing on. So I read books. I watch a lot of movies in the evening, and I have video conferences with my clients in the States. This is the only fixed business I'm doing right now, and
fortunately, money-wise, it's good, and fortunately, I can work via email, via phone, via video conference, and this is good because it's for Carnegie, and I develop with them trend articles, new techniques. So this is good to do. Of course. Techniques. Okay, let me translate to our audience. Мы спросили у Сибиллы, как она проводит время на карантине. Конечно же, сейчас все на карантине. Сибилла тоже. Я спросила, где она находится сейчас. Сибилла в Швейцарии. You are in Switzerland right now? Right now. Да, сейчас Сибилла в Швейцарии. И чем занимается, да, был вопрос, конечно же. Сибилла говорит, что она очень много рисует сейчас и очень много времени проводит за чтением книг, просмотром фильмов и готовит для своего мужчины. И иногда выходит, чтобы прогуляться в магазин за покупками. И, конечно же, много работает. Сибилла сказала, что она сейчас работает над новой техникой, общается по конференции связи со своими коллегами. Сейчас мы как раз разузнаем, что это за техника, что это за новые приемчики, такие она готовит. Сибилла, let's start from, I have very interesting question that you are working on. We will come back later because some audience is new one for us here, and let's tell people about you. For me, it's interesting how you introduce yourself because I know quite more about you. So, could you give us brief information? I know you're quite a very modest person, but I know that you have a very great experience. Tell us in a couple of words about yourself. Okay, I was born on the east side, and I finished a theater school in Leipzig. And after theater school, playing as an actress, I came to the so-called German Democratic Republic master class. That was a high award at that time. And at the age of 21, best thing happened in my life. I got my son Felix. Wow, so young. Funny that right now. For European people, it's quite early time, right? Quite early, but it has big advantages. You share the same music, you share fashion, it's like that. And meanwhile, I feel a bit younger when I can communicate with him. So, and how I came to textile business. Then I started playing as an actress in Salzburg, and I was very interested in doing costumes for a stage. So I asked the director, hey, can I do a concert and you pay me when you like it? So that was unusual, today wouldn't work. And you are actress, right? By education, you have a theater education, right? I have the theater education, but as an actress. And now I wanted to do the costume. So I painted the concept. I painted for the whole performance, and he liked it. He paid me, and I made 5 costume, 5. How do I name Concept. it? 5 times, and then another lady from Vienna, she told me, if you like painting and if you want to have more money than at the theater, just go to the textile business and sell things. So at that time, it was 30 years ago, So I started making drawings, and so I came to a lot of weavers, printing mills, and then after 2 years making only drawings, a mill in Switzerland recommended me for the job at Zimmer&Rohde. And you asked me several times what was the biggest impact for me. That was the biggest impact because 6 years I was creative director for the printing mill.
and I got a lot of money. Good news. I learned like crazy, so that was really good. Okay. So let me a bit translate, and after we will go on, okay? Мы спросили у Сибиллы, как она, попросили представить ее, да, как лицо человека, известного в мире текстильного дизайна, интерьерного дизайна. От себя добавлю редакторскую такую, да, заметочку. Сибилла работала с многими брендами, такими как Sahco, как Zimmer&Rohde, и мы спросили у Сибиллы, просили представить ее, чтобы она сама себя представила, да, и она начала свою историю о том, как она пришла вообще в текстильную индустрию, как она пришла в интерьерный текстиль. Очень интересно, у Сибилли начала свое образование, вообще она, первое ее образование в сфере интерьерного текстиля, в сфере театрального искусства в Лейпциге. Далее она получила еще магистерскую степень в другом университете в Германии и работала в театре. После родов она родила сына в 21 год, достаточно рано, да, для Европы. Она продолжала работать в театре, и у нее возникла идея сделать костюмы. Да? Она нарисовала костюмы, предложила театральному директору сделать костюмы по ее эскизам. И он сказал: да, супер, я тебе заплачу, и идея настолько понравилась, что она сделала это 5 раз, на 5 сезонов, насколько я поняла, сейчас связь немножко, да, обрывается. И дальше она уже пошла больше углубляться в рисование, да, она 2 года почти занималась рисованием, училась рисовать, и встретилась с достаточно известным человеком, который дал очередной пинок, да, ее толкнул уже дальше в интерьерный текстиль. Я сейчас уточню еще раз этот вопрос, потому что я не услышала имя. Сибиль, could you please, again, I didn't hear you well because of low signal, about the most impact, about that person that made that push that you throw to interior design. So it was in Switzerland, right, after painting, you told? Yeah, I guess it's Zimmer&Rohde in Oberursel, because when I was there, I learned so many things about business. It was 6 years, and after Andreas Zimmer closed the printing mill, I started working 12 years for an embroidery mill as creative director, and that was a big impact too, because I learned a lot. So you came there just because they invited you to as a painter, like a patterns artist, or it was how it was? No, they invited me at Zimmer or at the embroidery mill. So before it was one company that you were just a painter, right? And after you moved to mills with embroidery. No. My first 2 years were being a freelancer, just a freelancer. Freelancer, okay. And sold my paintings. Like I do. Just offered you paintings to any companies in textile, especially in fashion, or it was? Both, yeah, it was both. And then a weaving mill in Switzerland. They connected me to Zimmer&Rohde. Zimmer&Rohde, okay, yes, Masha, спасибо. Maria is texting me, yes, because I don't hear. Yeah. Okay. There I was creative director for the printing mill, because at the time they owned a printing mill. So, and okay, I got. So let me introduce. So сначала Сибилла рисовала, и она была как фрилансер и просто продавала свои рисунки, паттерны и фэшн-индустрию вообще в разные сферы. Потом она начала уже сотрудничать с Zimmer&Rohde. Да, это был достаточно поворотный момент в ее карьере. Я спросила у нее, что послужило таким серьезным толчком и поворотным моментом в карьере, именно которая привела в интерьерный текстиль. Zimmer&Rohde, да, она там
как раз сотрудничала и рисовала. Это был огромный опыт в течение нескольких лет. И потом она еще работала в компании, которая производила кружево, простите. И там тоже она говорит, что получила огромный опыт, который стал достаточно большим, да, багажом для ее нынешней карьеры знаний. Окей, Сибиль. So, Zimmer&Rohde, you were there from the beginning, and after they also you were cooperated with Zimmer as supply, right? A bit later, as far as I know. I was the creative director for an embroidery mill, and in this position I was a supplier for Zimmer&Rohde, for Sahco, for, I mean, all the editors worldwide, all of them. And after this job I made one collection for Larsen, wall covering. Then I made 3, 4, 5 collections for Ztech, subsidiary of Zimmer&Rohde. Then I made wall covering collection for Zimmer&Rohde as well, the first 2. Then I worked for a Japanese company and all these, but that was for one concept, something like for one concept. Okay, let me translate, because it's quite a big information. Там Сибиль рассказывает, да, очень интересно, ее карьера началась с Zimmer&Rohde, да, она начала свой опыт, да, училась там, и потом она уже работала уже сотрудничала с Zimmer&Rohde как поставщик, именно вот как креативный директор той самой фабрики, которая производила кружево и поставляла уже дизайны, да, производила дизайны на этой фабрике для издателей не только Zimmer&Rohde, но и для очень многих известных брендов в течение многих лет как поставщик, да, уже. Вот так интересно складывалась ее карьера. Okay, so, and it's quite a huge experience, you know, so, and after you were also for Japan, you just mentioned about Japan experience, so also it was like a editor company or a supplier, what it was experience? The what? I didn't get your... We stopped in Japan. We stopped in Japan. That's, 20 years ago, I made a collection for Sangetsu, and in the last years, Foodme asked me to do 2, 3 designs with a very specific briefing. So they ask me something, a theme, and I do my painting, and then they choose. You know. So what was the specific of that designs for you, or what you were surprised of it? With the Japanese or in general? Yes, you told me that it was very specific one. So it's different in style or in techniques. What is? It's not the style. It's more that they so involved in developing something. No, more most techniques, of you mean more techniques. It's more, you know, all the editors, they are more stylists, you know, they choose something. They look at a big portfolio of fabrics and then they pick something out. But these Japanese guys, they write you a long letter describing what kind of theme, for example, fairy tale or parallel, or, you know, themes. And then they ask you as an artist to give your opinion. How would you like if I think about paradise, for example, you know? So they are wondering about your vision. It's more difficult task. Okay, let me translate. Еще следующим, I've got следующей вехой, очень серьезной, на которую Сибиль обращает внимание, было сотрудничество с японской компанией. Она говорит, что это была очень специфическая работа по сравнению с работой с другими дизайнерами. И я уточняла, в чем же специфика заключается. И Сибиль говорит, что да,
на то время издатели больше уделяли внимание стилю, а вот от японцев пришел запрос именно на техническое исполнение, на погружение в технику, с одной стороны. С другой стороны, задача стояла не очень узко в рамках вот как бы дизайна, стилизованного известным брендом, да, а от нее хотели еще и видение креативного как артиста, как художника, да, который просто должен выразить свое видение, например, изобразите нам чудесный там райский сад, да, и она должна была помимо самой концепции, да, этого сада, видения ее картинки, да, еще и вникнуть в технические задачи. Вот как бы для нее это было достаточно новым. Okay, Sybille. So this is the second important point. I explained you that for experience specifics in Japan. After what was by the way, about the techniques, we had questions about techniques, about your favorite techniques in fabrics. What is your favorite techniques so far? Is it embroidery or jacquards or? I love combinations out of all. This is what you can do, because you can't invent embroidery totally new, or you can't invent printing totally new. You combine, or if you give a kind of a soul to it, then of course I love handmade stuff. I mean, this is the best. This is the best. But very expensive and very individual. But I like, if a print is well done, it can be just great. But of course, embroidery, that was always for the noble people. It was always a very expensive technique. And yeah, I like this much. But today you do a lot with finishings afterwards. And it's a combination. It's a combination of everything. Я спросила у Сибиль, какая любимая техника у Сибилля в производстве ткани интерьерных, потому что человек с таким огромным опытом, вот мне лично, я знакома, да, с Сибиль достаточно много времени, мне казалось, что Сибиль любит вышивку, да, но вот ответ меня немножко поразил, потому что она все-таки сказала, что она больше сторонница комбинированных техник в производстве ткани, да, вот, и сейчас уже, да, она считает, что ей больше интереснее работать с такими техниками. Okay, so let's go more for patterns, because now you are more dedicated your life to production of patterns and creating the ideas. So what is people are asking about how you came to pattern. And the second, why you decided to get more in patterns? Why you like this field now? Okay, on one hand, you know the story that I dropped my job at Sahco, you know, because Patrat bought it. And then I thought, okay, what can I do? For the Americans, it's not so much about, for my American client, it's not so much about pattern, it's more about technique. And it's drawing, this is something very artistic, you know, you're sitting at home, you think about colors and themes, and nobody tells you anything. Of course, you create never ex nihilo, from nothing, you know, you never is something in your mind, so little trend and fashion, or for example, my sister goes to Africa and travels to Africa a lot, and she brings nice photos from birds and animals. And I think, it would be nice to make a lion inside of a jungle, you know. Yeah, I remember that lion story. Take inspiration from everywhere. Now, by the way, it's a kind crocodile. Wow, I'm really curious. I want to see it. Мы задали Сибиль
вопрос, как она, конечно же, она работала очень много с известными брендами, да, и самая такая громкая ее, ну, наверное, одна из последних громких позиций, это креативный директор Sahco, несколько сезонов назад, да, Сибиль работала, сотрудничала с этим брендом, и дальше после, вы знаете все, да, многие, что Sahco потом перешел в Квадрат, в новый холдинг, и Сибиль решила в этот момент выйти, да, из компании и уже стала заниматься на тот момент, начала заниматься паттернами, да, потому что вопрос стоял именно почему, да, почему вы стали заниматься паттернами. Вот так это сложилось, да, жизнь это жизнь, бизнес есть бизнес, конечно, Сибиль тоже нормальный человек, как и мы все, и многие вещи, да, влияют на ее жизнь. Так вот, паттерны, тоже был вопрос про паттерны, да, почему она пришла. И еще был один момент, я не услышала, кто конкретно, то ли сын, то ли кто-то из родственников вернулся из Африки и привез ей огромное количество фотографий, и ее настолько это впечатлило, что она начала рисовать. И в паттернах, да, в производстве именно рисунка для дизайна, да, ее больше всего вдохновляет, и ей больше всего нравится свобода действия, что она ничем не ограничена, что она может рисовать все, что она видит, и ее очень сильно вдохновила тема Африки. Я немножко сделаю ремарку от нас, от редакторов. У нас есть статья, да, мы встречались с Сибиллой как раз во время Текстиль, и там есть картины, фото некоторых дизайнов. Можете посмотреть, потом у нас на Виллис статья будет опубликована, да, вместе с интервью. Спасибо большое, Изабелла. Да, у меня, к сожалению, я не все слышу, что говорит Сибиль, поэтому подсказывайте мне. Спасибо большое за помощь. I just introduced a bit what we were talking, and sometimes I don't hear well, but people are texting me and help me a lot, so thanks to them, they support us. So this is, and Sybille, in style, I mentioned that you are very engaged in fashion designs. I know that you're making sometimes some ideas for clothes, yes, and you're a very artistic person because of theater experience and this. So I'm wondering, what is your favorite fashion brand? What style do you like? Moschino. Oh, yes. Yes. Yes, great. And what is your favorite brand in interior textile fabrics? Difficult question. I made you done. This is I love how Quadrat makes marketing, and I love a lot of fabrics from Larson, and I like some parts of Pierre Frey very much. You know, I must be very, very silent. Yes, I see. Yes, Priscilla, it's very provocative questions. Yes, I know. Sorry, but we want to get more live. I see. Я спросила у Сибиль, какой ее любимый бренд в одежде, поскольку она тоже увлекается дизайном одежды, да, и не только для театров. Я знаю, как ее приятельница, да, что она делает эту одежду тоже иногда для себя. Ей очень нравится Moschino, вы видели, да, Сибиль показала ремень, который она очень любит. И я спросила о том, какие бренды издательские, да, модные дома в интерьерной сфере интерьерного текстиля Сибиль любит. И Сибиль сказала, что ей очень нравится, как работает Квадрат. Это новый холдинг, да, и бренд достаточно новый. Кто не знает, да, посмотрите наши обзоры. Там больше техники, технологических тканей, да.
Сибилле больше нравится, как работает маркетинг квадрата. Также она упомянула про стиль Ларсен. Да, это мне тоже кажется очень близко для нее. И некоторые вещи из Pierre Frey. Да? Ну вот, after we will not keep silent. So, and now for techniques, Sybille, you just mentioned that you're working now about some new techniques. So maybe you can tell us, we are wondering what is new project for you now, if it's not a secret information. Back to your question, okay, there is one big favorite. This is Deda from Italy. They really do a very, very elegant collection. The collection is really very elegant and pretty. But then the rest, they are not so, they don't have not such a strong face like Deda. I think most of the editors, they want to have everything. They want to have this and that, a little bit cheap, a little bit expensive, a little bit from classic, a little bit modern, you know, but Deda, they have a style. So this is what I... And referred to techniques. For Carnegie, they are very strong in public buildings, in hotels, in healthcare, in everything what is not residential. So it's more about consistency and flexibility. Yeah. So right now I make a knit with them, a knitted fabric, because this is pretty good for upholstery and you can easily clean it and you can easily make your upholstery with it. Yeah, it's FR, it doesn't burn. And so for you, it's for these techniques for Horeca, I think more, right? Is it for your new experience? Because before you were working more for concept, right? For ideas, and after you direct these type of things to special teams, right? As far as I understand, as creative director, and now you're more focused on these techniques. So, do you believe that the future of home fabrics will go for these techniques as well? What do you think? Yeah, because people want to have not only an elegant textile, they want to have both elegance and durability and usability. Mm-hmm. Yeah, it's and you asked me once, I guess in Paris, you asked me what is my word for the future, and I told you. Just a second, let me translate about this, your new project. Sorry for interrupting you, but we have Russian audience. Итак, ребят, я спросила по поводу того, чем занимается сейчас Сибиль, потому что она упомянула вначале, что она работает над новым проектом. И Сибиль сейчас рассказывает о том, что она сотрудничает с компанией итальянской, разрабатывает коллекцию, в которой будет разная композиция из разных тканей. Там задача стоит, что должны быть и очень фэшн-дизайны, и очень доступные вещи. И с другой стороны, есть большая задача по сотрудничеству тоже с компанией, которая разрабатывает, больше ориентирована на отели, на медицинские учреждения, на публичные, да, все обустройство публичных всех построек, да, то есть то, что Horeca мы называем, и для Сибиллы это такое узкое направление техническое. Я задала вопрос, насколько сейчас будет важно именно это направление для домашнего, да, интерьера, потому что сейчас есть такое мнение. Сибилла говорит, что да, это совершенно верно и корректно. So, what about the next step? So let me check my questions because it's very interesting to talk to you, but I have to follow questions. And by the way, what about the future? What about the future of interior textile in total? Yes, now we are in quite a big crisis. We know all of them. So what will be tomorrow? What will be tomorrow? Well, how you see the future of interior textile business? What do you think? How it will be changed?
It's a very, very tough question because now we have this, what I call reset situation. We are in a crisis and we have to find out what really values, what is important. And I guess there are big changes what have been before also. There were big changes. Think of globalization, think of digitalization, and all these processes, I think, will be reinforced. They will be accelerating, you know, they get faster, but they have been there before. They have been there before. And when you ask me about interior design, two things. One thing, I remember an architect from Greece, and she said, you know, we don't have so much like you here in Germany, and we have to improvise. So this is my tip and my guess for the future, that we have to improvise more than we did in the past. And the second, the last years when I watch the younger people, I think these well-known editors are pretty quiet, you know, pretty quiet. They never did so much via internet or Instagram. They start right now. But if I see, for example, you, I haven't seen something what you did right now in this crisis from other clients. You know what I mean? I don't want to say names, but I find it pretty important, or I adore what you do in your business, that you keep the contacts, you keep the team together, you going on, you know, you just keep the process going on. And this is what we need to discuss. We need to hold together, and probably it's more one good development what I did with the Japanese people in a very conscious way, and not this having this, having that, having this, having that, you know. Oh, this is great. Yes, because I think that this is a reply of future, and future for most for trends, for our trends, I think, right? Because all we are talking now is about our life. I mean, about lifestyle. Let me translate. Мы задали вопрос, конечно же, Сибилле, как человеку, который в бизнесе, не только как креативная, там, да, творческая персона, которая просто креативит и все, да, но и Сибилла человек, который работала много лет как поставщик, да, для многих брендов, и она в бизнесе очень хорошо ориентируется. И, конечно же, вопрос провокационный был задан, да, что ждет нас завтра и какое будущее ждет. И Сибилла вспомнила, ответила очень интересно, да. Ответ состоял из двух частей, да. Конечно, вопрос сложный, но она упомянула две вещи, на которые мы должны обратить внимание, которые будут важны для будущего. Первое, очень будет общая, да, картина, очень будет узкая направленность, узкая специализация, очень все, ну, как мы говорим, очистится, да, и нужно будет очень четко понимать предназначение того или иного продукта, да. И она вспомнила, да, что при том, что у нас будет ограниченный выбор, мы должны будем продолжать как-то работать, да. И вспомнила слова одного дизайнера из Греции, да, который сказал, что мы очень ограничены в выборе, и мы поэтому должны импровизировать. И сейчас эти слова она процитировала, да, как такой ориентир, на что должны ориентироваться текстильщики, да, текстильные компании, дизайнеры, да. Первое — это импровизация, да, и в будущем это будет важно. Очень узкие продукты, и, с другой стороны, их комбинация, импровизация, умение импровизировать с ними. И третья вещь, это очень важно, это поддержание связи, connection, да, поддержка друг друга, потому что Сибилла говорит, что да, очень, она из Германии, да, и очень часто бывает, да, вот разрозненность семей,
да, и туда-сюда, и в бизнесе это тоже присутствует. То есть вот поддержание друг друга и connection — это вот то, что вот важно для бизнеса в будущем, для того, чтобы продержаться. Yes, I explained your opinion. I hope it is correct because your question is quite difficult. So, and Sybille, by the way, trends and textile trends, also connected question that you are talking about. So, what is your favorite? What was your favorite trend for that we saw and was on vision for last season 2021, and how this trend will be changed and what how it will be affected to our business and life? So, because obviously the world is changed totally, and of course trends will be changed. How do you feel about this? What's your vision? I think we look toward tough times. We have to get a grip on reality because a lot of business will break in. Will go down, yes, absolutely. Go down. A few suppliers will disappear, a few editors will disappear, and probably you have this two sides. On one hand, you have the winner takes all, that you have the big players, and on the other side you have this very young individual designers who make a little business, not a big one, but a little nice, interesting business. And probably internet, Instagram, that's the platform probably for them. And the big ones, maybe we see them like Zara or H&M, maybe we see them in the cities. The city centers. And if you don't have the money to go global, then I really recommend to be modest and make some nice in your town if you can. Local things, you mean? Local things, yeah. I mean, yeah. It's difficult to tell. If I could tell, I would get much more money than it. Money. Oh my God. But so you think that it is era of localization also will be? Yeah, definitely. And what about online sales? Do you believe it is possible to sell textile project online? Is there a future for this? Yeah, of course, online. You mean online projects? Yes. I mean, yeah, you go and find interesting new little things, and maybe the more creativity comes from young and unusual people, artists. I mean, if I look in Instagram, I find always so interesting young guys who do so amazing stuff. But for our business, it's really difficult because I think the tourist market will go down a little bit. These big cruise ships, if you made in the past cruise ships, maybe even the hotels are not so big anymore. Maybe you have more these little individual boutique hotels. This is big. I see. So let me translate. Мы задали вопрос Сибилле, как же будет дальше, да, ну, какие тренды в бизнесе будут происходить. И Сибиль считает, что будут оставаться очень сильные крупные компании и очень маленькие игроки с очень интересными какими-то предложениями. И она советует тем, у кого нет сильно много денег на развитие, да, быть более фокусированным на свою
географию, да, на свою локальность и делать какие-то очень интересные, опять же, да, импровизирующие вещи для того, чтобы оставаться на плаву. То есть, и опять же, да, Сибиль говорит, что видно тенденция, да, что будет много, даже отели, они становятся маленькими, да, какая-то бутиковость такая будет, да, кастомайзинг такой будет. То есть две вот эти тенденции. Много компаний, конечно, уйдет с рынка, это понятно и очевидно. И, конечно, вы видите, да, что Сибиль, она настолько внутри, настолько переживает этого бизнеса, что ей достаточно сложно сейчас говорить. I'm saying that it's quite difficult for you to tell about future because you are so taking it deep and you're so worried about this and all of us as well. So it's not easy. And Sybille, what would you advise? I think that for us, in Russia, for example, we passed many crises. Yes, this crisis is definitely different, of course. It's like absolutely change of all of our life. I think that you also passed many times difficult. Nice times and difficult times. So, what is your recipe to smile? What is your recipe to be optimistic? So, what is that medicine for you that helps to smile and move further? We still have us. What? We still have us. We still have us. We have friends. We can build networks, we can build collectives, groups. So for you, keep in touch is most important to be close to personalities. Yeah, we can be kind with each other, and we have the chance to make things better because we are human, and I hope we will do. So, it's yes, I think that you are right, because we feel now that people are more open, they are more, it's era of humanity, I say, because really I see that people are trying to support each other, and this is good news of this side of crisis. Yes, of course it's difficult, but humanity, it's the biggest trend now that we see that. So cross fingers that we will follow this. And the way, Anna, what I think, humans can't live without beauty, without aesthetic, So this will always be, but hopefully the crap goes a bit away, and hopefully we can hold together. Hopefully we can still love beautiful things. So my guess for our business is that the ways go direct than in the past. For example, these probably you buy more from weaving mills, not from editors. And probably only the editors survive who make a really beautiful product with a good service, and they will survive, I think. But the ways and the prices, they go a little bit more direct, not so. Okay, so your advice to editors to think about more beauty, but decrease prices. Мы спросили, у Сибиллы, как она переживает это время, и вообще наверняка человек много в жизни сталкивался с взлетами и с всякими какими-то сложностями, и я задала вопрос, как же она переживает, сложные времена.
да, для нее, что для нее панацея. Для Сибилли очень важно окружать себя людьми, продолжать коммуницировать, поддерживать отношения. И она говорит, что красота спасет мир. Это очень важно, стараться фокусироваться на красоте, окружать себя красивыми вещами. И, возможно, она говорит, что, скорее всего, издатели, которые будут делать супер красивые коллекции, но немного подумают о снижении цен, как раз они и выживут. Да? Вот такой у нее совет. Я думаю, что это как раз классный совет. Я надеюсь, многие издатели сейчас прислушаются, да? Let me check the questions and comment. I see Felix here with us. He is also commenting. Thank you, Felix, very much about your comments. Also, let me translate. Тоже мы видим сына Феликса, Сибиллы. Он как раз тоже занимается дизайном. И вместе с Сибиль сотрудничает сейчас по паттернам. Сейчас вот Феликс комментирует, да, что да, по поводу будущего бизнеса, что с одной стороны останутся крупные компании, с другой стороны останутся компании маленькие. И также он пишет, да, что очень важна гибкость подхода, да, и действия, да, действие аккуратное на хорошем профессиональном уровне, и это поможет добиться маленьким компаниям большого успеха, да, вот такие советы от Феликса. Он сейчас тоже управляет студией, тоже интересно, да, его мнение. Так, Мария Должникова пишет: я надеюсь, сейчас скопится отложенный спрос на наши услуги, интерес я чувствую, людям уют сейчас особенно нужен. Sybille, look, also some of our followers are commenting the same as you mentioned about the beauty and cozy things. And Maria Должникова is texting that also she expects that people now, a bit stressed, but they are thinking about the cozy things, and the demand will be gathered together for future, and the people will come for cozy, nice things because they are feel in this cozy things to put their own space and like this. This is true. Yes, I believe. I hope that. These things will support our design studios to be alive and to work with the local clients and to support and bring beauty to their homes. So let me check our chat also if there's some questions we have filled. Also, Sybille, one more question from Natalia. She's given a big, great hello to you from Mary as well. And she was asking to ask from you the questions when you create a pattern, whether you are thinking, whether your visuality is right, goes to definitely to textile, what kind of fabrics it will be, what kind of techniques it will be, or it is first picture and after you think about this. So. No, it's exactly at the same time. So you see, right, the final picture, right? Sometimes I feel more like it's only the picture what I like. I don't care about how it looks at the end, sometimes. But sometimes it's that I really think that must be a linen and it must be printed or must be a silk, and here you must put these kind of stitches on top. It depends. It's both. But sometimes I don't care about what will happen after, Yeah, I remember that I made the same question to you in High Textile. You said mostly I see right from the first side. Okay, let me translate. Наташа Зорина, для тебя ответ на твой вопрос. Наташа Зорина задавала вопрос, когда Сибиль работает с паттернами, сразу ли она видит картинку и паттерн на определенном дизайне, да, в определенной технике, в определенном качестве ткани, или потом это дорабатывается. И Сибиль сказала, что чаще всего она сразу видит готовое решение, как это выглядит в готовой ткани, в готовом дизайне. Например, если это там жаккард с вышивкой, да, вот сразу вот она чаще всего это видит.
Но иногда ее паттерны заставляют задуматься, да, все-таки будет это лен или шелк, или другая ткань. Такое, да, бывает, иногда тоже случается. So, yes, and finally I will check with our chat. So I think that's all. Sybille, thank you very much. I'm really, really happy that we had this connection because everyone is in the internet now, and no one has everyone has low signal, but we did it, and I'm really grateful for you for this mood, for this inspiration, and wish you to pass this time through well and get your benefits despite it's of course difficult times. But thank you very much for your amazing aura, for your inspiration, for your ideas, and yeah, it was really great for us. Thank you very much for being with us. Hey, thank you, Anna. It was great, and stay healthy, okay? Thank you very much. Thank you. Thank for your family and for your friends and country and for all of us. Stay healthy. Yes, we will survive. Thank you very much. Спасибо большое, Сибилле. Всем большой-большой привет от нее. Рада, что вы были с нами. У кого остались вопросы, thank you very much. Everyone is texting your really grateful things, and everyone is waiting for us. Thank you very much, Felix. It was also very, very happy to hear it here. So keep in touch. Maybe later you will show us something. We will discuss why not, because people are wondering what's going on there. So kisses to all of you. All the best greetings. Bye-bye. Bye.